Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba siku ya leo inakuendea vyema. Saa ni zakaribia saa 10. Hii leo ni tarehe 11 mwezi ni wa pili mwaka 2021. Karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Atwoli. Kwanza kabisa tupate taarifa kuu. Mtafiti wa viumbe wanaoishi majini asema kisa cha vifo vya samaki wengi katika ziwa Victoria ni jambo la kawaida. Wabunge waendelea na vikao vya kujadili hoja mbalimbali baada ya vikao hivyo kujadiliwa hapo jana. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Katika taarifa zetu tutaelekea bungeni ambapo mwanahabari wetu Patrick Amimo amekita kambi huko ambapo bunge limerejelea vikao vyake hapo jana. Ataweza kuzungumza nasi kuhusiana na jinsi yuko katika jengo letu la I&M katikati mwa jiji la Nairobi. Patrick Amimo, pengine utudokezee tu yale ambayo umetuandalia katika sekunde 30. Ni vile tu bunge zote mbili, kuna lile la bunge la taifa na bunge la seneti, alasiri hii wameendelea na vikao vyao kujadili miswada mbalimbali na hoja mbalimbali zinazochipuka katika nchi. Tumekuwa kama jana, kumekuwa maseneta wamekuwa wameguzia ule ubomozi umekuwa ukiendeleza kule Kibos na maeneo mengine ya nchi katika sehemu zilizoko kando kando mareli. Na leo pia bunge la taifa wamekuwa wamechangia hilo swala, pia wakataka kujua kunani mbali na mambo mengine. Kwa hivyo mjadala bado inaendelea katika bunge zote mbili. Na asante sana kigogo wetu Patrick Amimo, nitarejea kwako katika muda usio kwa mrefu. Na mtafiti mtazamaji kuhusiana na viumbe vya majini ameondoa hofu kuhusiana na vifo vya samaki katika ziwa Victoria, akisema kwamba samaki hao wanakufa kutokana na sababu za kiasili na wala sio kuuawa kwa sumu kama ilivyodhaniwa awali. Akizungumza katika kituo cha ufugaji wa samaki cha Kegati katika eneo la Kiogoro, kaunti Kisii, naibu mkurugenzi katika taasisi ya viumbe wa maji yasiokuwa na chumvi Dr. Paul Orina amesema kwamba hali ya samaki kufa katika ziwa Victoria ilhali kushuhudiwa miaka 5 iliyopita, ingawa ilidumu kwa kipindi cha juma moja tu, kinyume na hali ilivyo sasa ambapo samaki wamekufa kwa kipindi cha takriban majuma 3. Amesema vifo hivyo vimetokana na ziwa kuchafuka kutokana na mawimbi makali ambayo yamechangiwa ama yamechanganywa kwa ghafla maji ya juu na ziwa ya kati. The mix up of the lake from the bottom lifting up and mixing with the surface water. And when this happens, there is depletion of oxygen. When oxygen is depleted, yes, indeed, the cases reported in Lake Victoria is mainly Nile perch that is being recorded to be experiencing mass mortality. Of course, the intensity is higher in our neighboring country in Uganda, but they also reported cases in Kenya. Now, why Nile perch alone? Nile perch has a high oxygen demand physiologically, and this finds it at a disadvantage when the lake mixes from the bottom to the surface. What is causing this mixing? Of course, this is as a result of wind patterns. These are natural occurrences, the wind patterns. There is also the issue of the inflow and outflow of the rivers that are feeding and taking water out of Lake Victoria. And this, in essence, has an effect, the mixing, as a result of the 3 aspects I've talked about, the wind, the inflow and the outflow of the rivers, has an effect on the structure and functioning of the lake. And that brings the result of the mortalities that we experience when oxygen is depleted. The most disadvantaged species is the one that has high oxygen demand, and that Nile perch is in the list. We have other species. Probably somebody would ask, is Nile perch the only species that has high oxygen demand? No. There are species like the carps, that is labeo, locally known as ningu. We have barbas, locally known as odado, to all stakeholders. Not the only ones, not the ones who are using Lake Victoria, but even the ones who are on the highlands. How do we practice our agriculture? It's very, very critical. Why? We have a lot of horticulture activities taking place, and there's a lot of chemical spray. Yes, that's part of agriculture. There's a lot of fertilizer application. As you intensify your agriculture,
there are a lot of inputs that come into your agricultural activities in the highlands. And so at the end of the day, if we don't exercise good agriculture practices, you realize that much of what you are applying as inputs to your agricultural activities ends up being swept down during the heavy rains down to Lake Victoria and any other aquatic ecosystem. And now when this mixing takes place, it aggravates the situation. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, mwenyekiti mwenza wa Secretariat ya jopo la upatanishi BBI ambalo linashinikiza marekebisho ya katiba, Dennis Waweru, anahutubia waandishi wa habari kuhusu masuala mbalimbali kuhusu mswada huo wa BBI. Moja kwa moja tumsikize. Mtazamaji, inaarifiwa kwamba sauti imeleta mushkil kidogo, tarejea kwake pindi tu itakaporekebishwa. Na basi nitarejea kwa mwanahabari mwenza ambaye ni mtaalamu wa masuala ya bungeni, Patrick Amimo, ili aweze kutuambia zaidi kuhusiana na vikao vya bungeni ambavyo tunaarifiwa kwamba kalenda kidogo imebadilishwa, watakuwa na vikao hadi usiku. Patrick Amimo, zamu hii ni yako. Na mtazamaji, tatuia radhi, tutarejea kwake mwenzangu Patrick Amimo. Na chama cha walimu wa sekondari na vyuo KUPPET kimekosoa tume ya huduma za walimu TSC kwa madai ya kuendeleza ubaguzi kwenye mchakato wa mahojiano ya kupandisha madaraja walimu 1033. Katibu mkuu Akelo Misori na mwenyekiti Mboko Milemba wamesema kwamba chama hicho kimeiandikia TSC barua kuangazia ubaguzi dhidi ya walimu wa shule na manaibu wao ambao wanastahili kupandishwa daraja, ila sasa huenda wakafungiwa nje kutokana na utaratibu na vigezo ambavyo vinatumiwa na TSC kwenye mahojiano. We wrote to the Teacher Service Commission to protest the discriminative procedures being employed against some principals, deputy principals and senior masters who merit the promotions. Initially, teachers faced difficulties applying for the promotions via the TSC portal. And in particular, those without master's degree were blocked from the application window on the portal. The career progression guidelines and the TPAD points being used for the interviews have placed substantial weight on the status of schools where the applicants serve. You can imagine that the employer has advertised promotions, and these promotions do not look at your competency, they don't look at your qualifications, but they look at the status of the school, the station where you serve. So quite a number of teachers are now being locked out, and they have not even been shortlisted for these promotions. And that is what has caused the uproar. Na ukiangalia vema ni kwamba walimu ambao wako katika zile mashule tunaita sub-county schools wamewachwa. Wengi wao wako katika ile grade inaitwa D4 na D5. Na wengine hata wana masomo ya juu wako kwa grade za juu. Lakini sababu tu wako katika zile shule za sub-county na wengine county hawajaweza kupewa nafasi ya promotion. Kwa hivyo inatuonyesha kiwaziwazi kwamba promotion inategemea nguvu ama ukubwa wa shule ambayo yule mwalimu yuko. Na mtazamaji, inaarifiwa kwamba mwenzangu Patrick Amimo ambaye yuko kwenye jumba la I&M kule katikati ya jiji la Nairobi sasa yuko tayari aweze kuzungumzia kurejelewa kwa vikao vya bunge ambavyo sasa kalenda ni mpya. Inaarifiwa kwamba wabunge watakuwa wanajadili hadi hata usiku. Patrick, wapo unanipata? Basi zamu hii ni yako. Kweli kabisa, hapo jana bunge ziliporejelea juzi siku ya Jumanne, wote walikuja wakafanya vikao vyao kwa siku ya kwanza baada ya likizo ndefu. Kisha wakasikizana kuhusu kalenda hizo watakavyofanya vikao vyao mwaka huu. Upande wa bunge la taifa wamesema watakuwa kiketi siku za Jumanne na Alhamisi. Siku ya Jumanne watakuwa na vikao viwili kuanzia saa 8:30
hadi kikao cha kwanza saa 8:30 hadi saa 12:30, kisha kikao cha pili kianze saa 1 hadi saa 3. Siku ya Alhamisi watakuwa na vikao vitatu, cha kwanza kikianza saa 4 asubuhi hadi saa 7, kisha alasiri saa 8:30 hadi saa 12:30, kisha vile vikao vya usiku saa 1 hadi saa 3. Huo ndio utaratibu utakao bunge litakalofuata, bunge la taifa litakalofuata hadi labda mwezi wa 6 pale, kuona jinsi hali ya virusi vya corona itakavyokuwa nchini. Siku ya Jumatano, hapo awali walikuwa wanaketi siku ya Jumatano, lakini kwa wakati huu kulingana na makali ya corona wamesema siku ya Jumatano itatengwa kufukiza bunge la taifa, ili iwapo kuna virusi vya corona viweze kuuawa ama kupunguzwa. Na upande wa seneti, bunge la seneti kawaida wamefanya vikao vyao kuanzia, watakuwa na keti Jumanne, Jumatano na Alhamisi kuanzia saa 8:30 hadi saa 12:30 kila wiki. Lakini tukirudi pale nyuma kidogo katika bunge la taifa, tutaona kwamba asubuhi kulikuwa na mjadala kuhusu hali ya maandamano, mswada uliokuwa umeletwa na mbunge wa Ruiru Simon Kang'ara. Na hii imetoka na yale maandamano tulishuhudia nchini tangu mwaka 2017 ama mwanzo pale mwaka 2016, wakati wa jiji la Nairobi kulipokuwa na maandamano yaliyoishia kwenye ghasia, wakati waandamanaji na polisi wakipigana hapa na pale, wakisukumana na labda wengine kwa majeruhi na nini. Ndipo mbunge Kang'ara akakuwa akitaka wale wanaoandaa maandamano ya aina hii yanayoishia kwenye fujo au uharibifu wa mali wakabiliwe na kuchukuliwa hatua za kinidhamu, wakifikishwa kotini, na wakipatikana kweli wamefanya makosa wafungwe miaka 6 ama watoe faini ya shilingi 100,000. Na pia kama iwapo kutakuwa na mtu ambaye atapoteza maisha ama mali yake kuharibiwa, basi wenye kuandaa maandamano waweze kuchukua majukumu na kulipa fidia. Lakini tuliona wabunge wengi hasa upande wa mrengo wa ODM wakijitokeza, na wengine pia wakisema inaonekana huo mswada ulikuwa unajaribu kulenga baadhi ya vitendo ambavyo tulihusika na sio salama kufanya hivyo. Ndio hivyo sasa tukaona wakatoka pale, na ulipowekwa kwenye kura huo mswada uliweza kutupiliwa mbali. Na tunapozungumza hivi sasa pia bunge la taifa wamekuwa wakizungumza ile swala, wamekuwa wakazungumza kuhusu ule ubomozi unaoendelea kule Kibos na wale jinsi unavyoendelea, na wakataka kamati ya masuala ya uchukuzi iweze kuzamia swala hilo. Kumekuwa pia na ile hoja kwamba katika bunge la taifa kufika kuanzia hapo saa 1 watakuwa wanajadili ile hoja, ule mswada wa kura ya maamuzi utakaowezesha jinsi vile kura ya maamuzi itakavyofanywa, na mswada huo utaanza saa 1 hadi saa 3. Nafikiri hawataweza kukamilisha mswada huo, mjadala kuhusu mswada huo siku ya leo, labda utaendelea juma lijalo. Na tukiona vikao hivi vya usiku, nadhani vitaweza kutumika sana upande wa serikali ili kujaribu kuwapiku wenzao ama wale ambao watakaotaka kupinga. Ujesa katika wakati tunaona bunge limo katika vikundi viwili, vile vya tangatanga na upande wa handshake. Kwa hivyo tutaona labda wale upande wa serikali ukiungana wale wa handshake watataka kupitisha miswada ambayo inawapendelea sana katika vikao vya usiku. Hapo ndipo njama zitakuwa zikipangwa na kupikwa kuona jinsi ile miswada labda yenye utata ikipitishwa nyakati za usiku kwenye giza. Na tukiendelea vile tutaona jinsi kutakavyokuwa. Lakini katika seneti, bunge la seneti, wakati huo pia tunatarajia, jana kulikuwa yule seneta wa Kitui Enoch Wambua alileta ile hoja ya kuwa na kutizama mmea wa ndengu ambao unaimarika humu nchini sana, na huo mjadala uko seneti wakati unapozungumza. Nafikiri kwa wale wapenzi wanaopenda kukula chapati kwa ndengu ama labda wale wanafinya unga kwa ndengu, hasa kama wale wanafunzi wa shule sana, huu mjadala utakuwa muhimu sana kwa labda kufuatilia, kusikiza. Na huo ndio mjadala utakuwa unaendelea katika bunge la seneti, na kesho pia mambo yakiendelea vile. Kwa hivyo lakini labda macho hasa itakuwa pale mwendo wa saa 1, ndipo tutaangazia macho yetu katika bunge la taifa kuona jinsi vile mjadala utakuwa ukiendelea kule, hasa kuhusu ile kura ya maamuzi. Kwa vile kuna utata, kuna wale wanasema wakati wa kura ya maamuzi inatakikana tu kuwe na swali moja, watu waseme ndio au la. Na kumekuwa na pia mswada mwingine wa pili ambao ulikuwa unapendekezwa na yule kamati inayoongozwa na yule Jeremiah Kioni, nayo ilikuwa inasema ni vema wananchi wapewe fursa ya kuwa na
uchaguzi kuwe na yani multiple choice, kuwe na nafasi nyingi ya kuchagua masuala kadha ama vipengee kwenye mswada iwapo wakati wa kura ya maamuzi. Lakini tumeona upande wa ule wa handshake walikuwa wanapinga hoja hiyo wakisema hamna haja, Wakenya hawajasoma, hawawezi kuwa na ule uwezo wa kuchagua labda kati ya maamuzi, kufanya maamuzi ya labda 6 ama 7 mara moja. Kwa hivyo tumeona upande ule wa serikali ama upande wa handshake wamejaribu kusukumiza mswada wao, ambapo ule mbunge Muturi Kigano wa ile kamati ya haki na sheria ndiye atakuwa akiwasilisha, na labda wakimaliza huo huenda ikawa labda hii nyingine mwingine wa Kioni wataweza kuhujumu, labda usipate muda wa kujadiliwa, ama labda wakiuleta pale waone jinsi watakavyosikizana. Lakini bado ni hali tutatazama tuone jinsi ilivyo, kwa vile iwapo huu wa kwanza utatangulia, basi labda unaweza sema ule wa pili hamna haja tena ya kuleta kwenye sakafu kwa wabunge katika bunge la taifa kujadili. Kilobi. Naam, asante sana Patrick Amimo kwa kuweza kutupa mwelekeo kuhusiana na jinsi mambo yatakavyokuwa katika mabunge yote mawili. Na mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo wakazi wa Matunda, ama ni kaunti Kakamega mtazamaji, wakazi wa Matunda katika eneo bunge la Likuyani walitatiza shughuli za usafiri kwenye barabara ya Eldoret kuelekea Kitale, wakidai kwamba afisa mmoja wa polisi katika kituo cha Matunda alimlawiti kijana mmoja. Na basi kwa njia ya simu tunaungana na mwanahabari wa kujitegemea Luke Wasike aweze kutueleza zaidi kuhusiana na jinsi maandamano hayo yalivyokuwa. Luke, iwapo unanipata, je, hali imetulia au ingali tata? Asante sana Mary Kilobi. Ni kwamba hapa nilipo ni katika soko la matunda lilioko mpakani mwa kaunti za Kakamega na Uasin Gishu, na awali wakazi wameandamana kulalamikia kuhamishwa kwa afisa mmoja wa polisi katika kituo cha Matunda, wakachoma magurudumu na kutatiza uchukuzi kwa takriban saa 3. Ila hivi tunavyozungumza ni kwamba hali ya utulivu imerejea kufuatia mvua inayonyesha, na mvua ilipoanza kunyesha wananchi waliokuwa wakiandamana wameweza kurejea na kuondoka na kutoa fursa kwa polisi kuondoa magurudumu yaliyokuwa yakiteketezwa na hatimaye uchukuzi kuweza kurejelewa. Haswa chanzo cha maandamano haya ni kwamba wanalalamikia afisa mmoja wa polisi, wamemtaja kwa jina Spencer Kibet, ambaye inadaiwa amekuwa na hulka ya kuwalawiti wanafunzi, hususa ni wanafunzi wa shule ya upili ya Matunda, shule ya msingi ya Maua, na watoto wengine wa miaka chini ya 18. Na hivyo basi wanadai wamekuwa wakitoa ushahidi kwa polisi, japo polisi haijachukua hatua na inamlinda afisa huyo. Hizo ndizo hasira za wananchi hapa katika soko la Matunda, wakidai kwamba haki za watoto zinakiukwa na mtu ambaye anafaa kuwa kwamba anawalinda watoto hao. Naam, Luke, je, kuna kiongozi yeyote ambaye ameweza kuzungumza ama kulizungumzia swala hili na kuhakikishia wakazi kwamba hatua kali itachukuliwa dhidi ya mshukiwa? Hamna kiongozi yeyote ambaye alikuwa amefika, manake ilikuwa ni vurugu, kuteketeza magurudumu, mayowe na kuimba nyimbo za kukashifu uongozi wa polisi, na imewalazimu maafisa wa polisi kupata usaidizi zaidi kutoka kituo cha polisi cha Nangili. Kwa hivyo hakukuwa na mazingira ya kiongozi kuweza kuja kuhutubu, ila tu wakuu wa polisi baada ya kutuliza hali hii hawajatoa tamko lolote, ila imearifiwa tu kwamba afisa anayelaumiwa alipokea uhamisho pale jana na kwenda katika kaunti jirani ya na kwamba alihamishiwa kaskazini mwa nchi. Naam, asante sana Luke kwa kutupa ripoti hiyo. Mtazamaji, natumai kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya afisa huyo wa polisi ambaye anatuhumiwa kwa kuwalawiti vijana hasa wa shule. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, kundi la vijana la National Reconstruction Alliance limewataka vijana kuepuka kutumiwa na wanasiasa kusababisha rabsha katika hafla za kisiasa. Kundi hilo lilokariri kuunga mkono rasimu ya BBI pia limetaka nakala za ripoti hiyo kufikishwa mashinani kwa wananchi wa kawaida ili weze kuwasaidia kuelewa zaidi. Most of the other documents are very progressive. Probably the conversation should be around the number of MPs. That should be my conversation. Let them engage the document. Let them engage
our politicians, let them ask them what really the document is all about. Ask them what is there for them. I think every region in this country should be asking, surely, what is good for us in the document. Let us look at how does it create employment? How does it reduce poverty? That is our biggest issue. Actually, the issue of politics, even now politicking about issue about just, the politics without any foundation is not important. Time immemorial, we have a common problem and a common factor of unemployment. We have a common factor here that we've always been viewed as the main. We want to change that narrative. And we are here, we are set to go, we are ready for this, and we're not turning back. We want to ensure that we are included as young people in the governance of this country. Not just as Riziki put it, not just through blogging and shouting and organizing demonstrations and being used to disrupt rallies, but want to come in from a position of leadership. Na mtazamaji, ibada ya wafu ya aliyekuwa mbunge na waziri serikalini Simeon Nyachae imefanyika hii leo katika kanisa la Seventh Day Adventist hapa Nairobi. Na wakizungumza katika ibada hiyo, viongozi mbalimbali akiwemo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga wameelezea kumbukumbu zao kumhusu Nyachae. Even talk that sometimes if Simeon Nyachae called a PS or called a provincial commissioner somewhere when he was the chief secretary, it is rumored that the PS or even the chief secretary would actually stand up to talk on the phone when even Simeon Nyachae was not in that room. Just in case he's watching over you. This was him. And as I conclude, I just say that also as a politician, I had my encounter with him. I attended his cultural events at Nyanturago Stadium, just to attest to the fact that those who say he loved culture, he did. It's very difficult to talk about Mzee Nyachae in 2 minutes. Suffice it to say that he was a towering personality. Not towering physically, but towering even intellectually. I did mention then that Mzee Nyachae saw me as an assistant minister in his capacity as chief secretary. I drove myself to State House in a pickup, and I was not allowed to drive in. And so here I am, a young fellow from the village Suko in Sekuru, and I see this tall man, President Mzee Moi, and his chief secretary. So it was Nyachae who saw me in. And at the end of that ceremony, he actually offered to drive me to town. Now that was the aspect that has been mentioned, tremendous human being. Time, as we are approaching Oyaki Way, I started getting cramps. And Zimadenge and Simon came to my aid to help me to stretch up so that I could finish the walk. I was actually very surprised that all the people were able to make it and I was actually going to fail. So we were friends. A lot has been said already about Simon. But there's that human part of him. He was a very compassionate person. But he lacked efficiency. Trained in the colonial culture of efficiency. Mola ailaze roho yake mahali penye wema. Mtazamaji, tupate mapumziko na kisha turejee na taarifa zaidi. Usiende mbali. This is KTN News.